Okay, so for P is a 1 unit load. Okay, if the question asks a deflection, okay, dekat beam dia akan ada deflection and rotation. So deflection is a 1 kilonewton, rotation 1 kilonewton meter. So you kena letak moment. Okay, dekat mana yang diminta. Right, so you need to calculate the real and make a real beam and virtual structure. Okay, virtual structure tiba kan, kenapa dekat sini? Tengoklah, at any chosen point of deflection. Dia tak kisah pun dekat mana pun dekat virtual. Okay, tak semestinya you letak dekat point load, replace the real load. Okay, so it can ask anyway. Janji dia ada deflection. So kalau kat sini, kalau kita lukis, kita tahu kat sini adalah dia punya elastic curve. So you nak nampak deflection tu sebenarnya, when you draw the elastic curve, dekat mana-mana you boleh dapat. Ni adalah deflection, sini ada deflection, sini ada deflection, mana-mana pun ada deflection. Okay, at any chosen point. Okay, right? Faham? Faham? Faham class? Is it okay? Okay. Okay, let me make a revision. Okay, so based on here, we have a beam, okay, overhanging beam. Okay, ni dipanggil overhanging beam. Alright, so you have for UDL and point load. Okay, in here, okay, you must be calculate the reaction. Okay, calculate. Alright, this one. Using the same example, find the vertical deflection at D. Okay, data D and then ER is 25,000 km square. Alright, so I just want to remind you, okay, your summation direction for taking moment is up to you. Okay, it's up to you. Alright, if you say that counterclockwise is positive, then take it counterclockwise is positive from the start to the end. If you say that clockwise is positive, you need to fix it from the start to the end. Okay, why? Because you tak boleh bercampur-campur, nanti jawapan you akan lain. Okay, you akan salah jawapan. But this is fixed. Okay, internal forces dia akan keluar macam ni. Ini saja, you tak boleh tukar. Okay, left hand side you akan jadi, okay, basically kalau you nak buat left hand side is clockwise, right hand side must be counterclockwise. So dia akan ada perbezaan di situ. Okay, you kena macam tu. Tapi selalunya internal force ni orang akan buat left hand side is clockwise, anti-clockwise, and then right hand side is clockwise. Okay, right? So if you have a beam here, okay, the real structure and a virtual structure, make it a real structure and virtual structure. Okay, to find the moment equation, okay, to identify the moment equation is up to you. You want to start from the right hand side, okay, you akan boleh buat right hand side semua, or left hand side semua, or right hand side plus left hand side. Boleh. Tak salah. You decide. I will not fix any direction of cut the section. Okay, I tak kisah. But my advice is when you cut off the section, make sure your section is easy to find the moment equation. Okay, and then it can what we call reduce the time for cut off section. Okay, maksud dia tak payahlah kalau left hand side ni banyak betul you punya equation. Okay, kalau you buat dua right hand side, satu left hand side, dua right hand side pun boleh. Tak salah. It's not wrong at all.
at the end, the answer is the same. Sama je at the end. Okay? Alright. So, based on here, cut off section, and then for visual structure, I want to highlight here for visual structure. Okay, how many section that you cut? Okay, basically, when you cut, how many section you cut at the real structure, dia akan sama juga dekat visual structure. Walaupun kalau kita check, okay, let's say, walaupun kita check, there is a no load after that. Okay, tapi jawapan dia still sama. So, you kena cut. Bukanlah I suruh buat. Kalau you tahu jawapan dia sama, you letak je lah jawapan dia sama. Okay, faham? Faham? Is it okay, class? Any question? Any question? Tak ada, Doktor. Ya, ada. Okay. Okay. So, this is based on the cut section right hand side and left hand side. So, kalau you tengok dia lagi sedikit, pendek lah sedikit dia punya movement tu. Alright? So, and then it's easy for you is the same. Bila you tengok tak ada load dekat visual tu. Okay, tapi dia tengok depend on the where is the location of your visual load. Okay? Alright? So, member AC sama juga. UDL, ingat. UDL the direction X over 2. Right? And then member BC. Okay, you just continue with the same. Okay. You dapat and then equation dia sama juga. Right, and then okay, member DB. Okay, and then you calculate. Okay, this one by integration. Okay, so you substitute into the integration. Right, use calculator to solve the integration. Okay, I advise you to learn how to calculate integration by using calculator. I believe your calculator in advance. Gunalah yang 570 ke atas. Jangan guna 300 lebih. Okay. So there is a function of integration. So macam mana you nak masukkan? Kena belajar lah. Okay. You substitute the equation of integration. Okay. Dalam calculator to find the value of each section. Okay, sebab apa? I bagi tahu as I said before, this we not maksudnya I tak uji. We not uji you in terms of mathematical. Okay, but we ask you to solve into visual work. Okay, so visual work kat dekat dalam sini, dia adalah matematik. Okay, kalau you buat integration, lepas tu you buatlah kosong, 4, you buat macam biasa, you kembangkan, you isi data tu, no. Okay, kalau, make sure bukan kalau boleh, must use calculator to solve the integration. Okay, learn how to solve the integration by using calculator. Boleh? Ada yang tahu pakai? Ada yang tahu pakai integration guna calculator? Ada yang tahu? Tak ada, semua tak tahu. Tak tahu. Semua tak tahu guna ke? Ronaldo, you tahu ke tak?
Dia macam guna shear soft tu ke? Shear soft. Dekat calculator you tu, kan ada integration tu. Nanti you tengoklah YouTube macam mana nak masukkan nilai pakai calculator untuk integration. Boleh? Boleh guys? Boleh. Okay. I wajibkan. Kena tahu. Bukan ini saja subjek ni. Nanti subjek lain yang ada integration, you pakai je. Kalau untuk maths tak adalah. Untuk subjek yang integration untuk maths tu tak adalah. Okay, sebab itu memang kamu diuji untuk menggunakan, tidak menggunakan calculator. Okay, alright. Alright. So now, the next one, okay, you calculate and then you can find the deflection of the beam. Okay, which is 7.7 mm. Okay, let's take a look exercise. Okay, sebab sini dah ada solution. Okay, I explain this one and then I give you masa nanti buat satu soalan daripada soalan yang I bagi. I akan bagi extra 5 soalan beam. Okay, right. Okay, so now number 1, find deflection at C, and then number 2 is find deflection at B. Okay, majority is basically for beam dia akan cari vertical. Dia jarang ada horizontal kecuali you akan ada diagonal load. Okay, incline load. Tu memang boleh akan ada horizontal. Okay, jarang-jarang ada beam kalau if the load is vertical. Okay. Dia. Okay. All right. So now, first one is what we call is arch. Okay. All right. This is the arch beam. Okay, janganlah you fikir, oh pelik lah gambar ni dia beam ke? This is an arch beam. It's a curve beam. Okay, arch tu is a curve beam. Okay, so when we dealing with the arch, you kena tahu angle dia. Okay, so now, this is a cantilever arch beam. Okay, if the cantilever, you have a 2 choice. Okay, one, you can cut right hand side or left hand side. Okay, this case, the easiest one is cut from right hand side. Why? You no need to find the reaction at the support. Tak perlu pun nak tengok reaction dekat support tersebut. Okay, kita ada pun reaction dekat support tu. Okay, because we can cut from the right. Okay, right hand side. So when you cut on right hand side, okay, now we want to find the deflection at the C. So 1 kilonewton we apply at the C. Okay, so now cut off section after, so you akan ada, you have a 2 section. 1 section and second section. Okay, so first 12. Okay, ingat, if a taking moment, okay, taking moment at X, so you know that this is a X. Okay, so how you find the X? Okay, this is the X, R sin theta. Okay, you kena tahu macam mana nak dapat R sin theta tu. Right, this is trigonometry. Sama saja macam kita buat truss tersebut. Okay, angle theta 0 theta pi over 2. Okay, pi over 2 because sini kan 90 degree kan. Pi is 180. Okay, so you calculate 5 r theta, you akan dapat m negative 60. Okay, this is a for curve beam. Okay, then curve beam and then you have the horizontal beam. Okay, existing beam, so cut. Ingat, moment is force time distance. Okay, distance must be perpendicular
to the force, which is 90 degree. Perpendicular, 90 degree to the force. So that's why you kena ambil 90 degree. So tu you kena ada line kat sini. Okay, 90 degree. So R, okay, 12 times with the distance. Okay, curve tu you jadikan straight. Okay, so then this one is negative 12. Sama saja you masukkan substitute. Okay, you jadikan M ni pun samalah untuk tukarlah 12 ni jadi 1, sama je. 12 jadi 1. So, dia akan jadi 5 sin theta. Then another one is negative theta. Okay, so now, since we have R d theta. Okay, kat sini, theta ni. Okay, theta sama ni, satu dekat X. Okay, X ni dah betul, theta ni. Okay, you kena tukarlah kepada theta. Okay, macam mana nak tukar kepada ds ni? ds tu dx lah. S tu distance of the S. So, S equal to R theta. So, when you differentiate, dia adalah R d theta. Okay, d theta. Right? So, d theta, so you dapat 60 sin theta. This one. Times with R dia. R d theta. So, R d theta is pi sin theta. Okay, you dah tukar S ni kan? R sin theta lah. Okay, right? So, you dapat, masukkan dalam kalkulator, dua-dua. So, you akan dapat 85.6 mm. Okay, 85.6 mm. Okay, right. So, the next, okay, and this one. This is a triangular beam. Okay, nampak je. I'm always a student. I memang suka dengan triangular load ni. Kalau bagi student, dia akan first, okay, susahlah triangular load. Susahlah triangular load. No, it's not susah. Cuma you tak faham. Okay, I advise, okay, I'm always advise to the student, to cut off the section for triangular. Please try to make sure when you cut off the triangular beam, menjadi balik triangular. It's not cutting the triangular to become trapezoidal. Okay, try to avoid, okay, the triangular become trapezoidal. Cuba elakkan. Okay, so cuba cari cut off section. Alright, you must cut off section, not must. Try to find, if you want to cut from the left, make sure the triangular to become triangular again. Okay, jangan dia jadi bila you cut off section left hand side, triangular tu jadi trapezoidal, rather than you cut right hand side, dia boleh jadi rectangular. Why? I want you reduce a mistake, because if a trapezoidal you have 3. Okay, you ada 3. You ada 2 area yang berbeza. Bila ada area yang berbeza, you punya distance pun berbeza. Bila ada distance, sometimes you akan rasa confused. Berapa dan berapa. You kena tambah tu semua. So, you akan make a mistake lah, lagi banyak tu semua. Okay, so in here, we cut for both direction. Okay, kalau you nampak, we cut left hand side, right hand side dengan left hand side. Okay, in this case, kita ada hinge. Okay, if you calculate D, M plus R minus C. M plus R. Apa? Betul lah kan? R minus N. R minus N. Oh. R minus N minus C. Reaction ada 3 tambah 1, 4. Minus 3, 1. So, dapatlah kosong. C adalah hinge. Okay, so ialah
determinate. Okay, so remember when you have a hinge, moment at hinge is equal to 0. Okay, there is no moment. Okay, so when you take a moment at B, you can use right hand side ataupun left hand side. Dua-dua pun sama. Okay, right hand side atau right hand side. If a right hand side, of course, you akan dapat VC. Left hand side, you akan dapat VA. Okay, tapi bila you buat left hand side, don't forget you have a moment MA. So, dia agak susah kalau you pakai left hand side. Okay, sebab you akan ada lagi dua unknown. Okay, kecuali you akan buat dua equation lah. So, rather than that, you buatlah right hand side supaya you akan dapat unknown VC dan unknown VA. Okay, then when you taking moment MA ataupun MC, so you kena masukkan semua loading. Okay, so this is okay, triangular yang kecil and this one triangular yang besar. Okay, the small one. Yang besar. Okay, taking moment. Right, okay, ingat. Untuk you need to do a ratio. Ingat, that's why I kata kat tadi, kenapa I suruh buat jadi triangular balik. Sebab you kan kena buat ratio. Lepas tu kalau trapezoid buat ratio. Lepas tu you ada UDL. So you have a lot work to do. That's why I advise you try to cut off section. The triangular load become a triangle gate. Okay. So when you have a ratio, you buat ratio. So ingat, tengok dekat mana jarak yang dipotong. Kalau you assume as a X, X lah. If not, adalah dia punya nilai. Okay. So here you dapat 1.667. Okay, X. Right. Okay, kalau yang this one senang lah. Okay, virtual structure is easy because you just only have 1 kilonewton or 1 kilonewton meter. That's it. Itu je beza dia. Okay, dia tak ada triangular load, dia tak ada UDL, it's just a point load. Okay, 1 unit load. Right? So it easy. Selalunya student akan salah moment dekat real structure rather than virtual structure called if a beam. Okay? Alright. So you can get the 6 kilonewton. Then mana ni? Okay. So sama juga. Okay, you need to substitute. Okay, you substitute into the equation sebab ada satu saja. Okay. Okay, because the one another one is 0. So ada equation masukkan, you dapat 33.1 mm. Okay, cuba masukkan dalam calculator. Okay, any question so far before I bagi soalan dan you kena buat? Okay, you akan ada 4 soalan. Okay. First soalan. Okay, ambil soalan ni. Okay, this is the first. Done. Dah? Dah. Dah ke belum? Dah. Okay. Sana. Okay, the second one. Okay, ada banyak soalan. Nak buat tak buat? Buat, tak ada nak buat atau tak buat. Kan, wajib kan? Okay, this is the second one. Okay, done.
Done? Done with. Okay. This is third one. Oh, I memang suka soalan triangular. Buat apa? Sana servis. Okay, done? Dah tu. Okay lah. Okay. Okay, this is a fourth one. Okay. Ya kan? Dah? Dah betul. Okay. So, apa yang I nak you buat adalah soalan ini sahaja. Okay, I give you about 30 minutes. Okay, this is a simple one. Okay, you want to find the deflection at B. Okay, and then nanti sabar kejap. I will give you another one question. Maknanya esok akan ada 4 soalan. Okay, so do it now. Okay, 11:30. Right? Okay, kat group I ada bagi satu soalan lagi. Tadi akan dapatlah jawapan macam ni. Okay, I just want to, okay, kalau right hand side, okay, so you will have a two section from BC and from CA. Okay, so you have a two section. So I cut both is right hand side. So kat sini you boleh right hand side satu, left hand side ataupun left hand side semua ke right hand side semua, it's up to you. Okay, this is my answer. Right? So basically for member BC, I will get a negative 2.5x. And then the member CA is come from, okay, so the range must be correct. Okay, you kena tengok range tu. Kalau you buat right hand side semuanya, so range tu daripada mana ke mana. Okay, bilang pula ke range tu. Okay, dari mana ke mana. Right? So now, I try to avoid cut-off section to become a trapezoidal. But if you want, it's okay. Okay, never mind. Alright, so I will do a rectangular this here. Okay, this is a 2. Okay, how I get the x out minus 2? Alright, so I assume everything is x. Okay, yang you cut tu semua adalah x. So I tahu nilai hanya triangular tu hanyalah
x minus 2 saja. So that's why I'm using x power of 2x minus 2 with the ratio, and I will get y minus x minus 2. Y equal to x minus 2. So when do an area, I know that y is, this is y, this is x. Okay, y is x minus 2, x is x minus 2. Okay, and then the distance is 2/3 because I'm taking at A. Kat sini. Right? Okay, so okay. Sekejap ni. Okay, so when you're taking and then you get this part, x minus 2, x minus 2. Okay, dekat sini, okay, for virtual, you akan ada satu saja, m minus x. Tapi, since you cut 2, so maknanya semua dekat 2 section tu, everything is x minus m equal to negative x. Okay, kalau you cut from right hand side, satu right hand side, satu left hand side, you akan dapat jawapan macam ni. Okay, so first you cut triangular. Dekat sini you kena carilah. Okay, so triangular, you kena cari tinggi dia. Yang besar macam ni. So ni x. Okay, tak perlulah cari sebab you tahu sini ke x. Tapi you kena tahu tinggi ni berapa. Okay, ni 2. So you kena tahu tinggi ni lah. Y dia. Okay, because it's a trapezoidal. Okay, so you kena tahu tinggi ni berapa. So sini x, sini y, sini 2. Okay, so so you still lagi kena buat ratio lah. Kita buat ratio je. So you tahu sini 2. Sini adalah yang besar adalah 2 juga. Dekat tinggi y lah. Terbalik lah. You akan dapat x. Y equal to berapa? Untuk tahu y ni. Y di sini you kena tahu. Sebab you nak tahu tinggi ni. Okay, so saya kata dia agak complicated sikit kalau you nak jadi trapezoidal ni. Okay, so you punya ratio dia akan jadi sini adalah 2, sini adalah x, sini adalah 2. So you want to get y. Tinggi semua ni adalah this one. Tapi you kena tahu tinggi juga. So dia bukan 2. So dia akan tahulah x divided by 2, y divided by 2. No x. Sekejap. So x tinggi dia tinggi. Betul lah. Sini adalah y, adalah x. Sebab sini tinggi dia 2. Lah. So y equal to x. Okay. So this is 1. This is right hand side. Okay. So I akan dapat macam ni. Okay, and this one adalah, one is a left hand side, the other one is right hand side. Okay, kalau you nak guna dua-dua pun boleh, right hand side and right hand side. Left hand side and left hand side. It's okay. Okay, yang penting kat sini you tak akan dapat jawapan sama dengan kawan you. Okay, basically.
Tapi yang penting dekat sini dia akan dapat jawapan sama dengan kawan you at the end. Okay, at the end, you akan dapat jawapan yang sama seperti your friends. Okay, make sure moment tu macam mana. Okay? Ya. Yep. Atas K. Ni. Berdua. Yelah. Betul lah. So, you akan ada triangle yang besar. You tahu 2. Sini 2. So, you hanya ambil kat sini. Kecil adalah X tolak 2. Dia bukan dia bukan macam simplify X minus 2. Sebab you tak boleh ambil sini sebagai X. Macam ni you nak ambil sini X? Sini 2. Kenapa you buat X sedangkan X you adalah sepanjang-panjang ni X? Mestilah X tolak 2. Macam mana? Habis you nak ambil berapa? Soalan I. Habis you nak ambil berapa? Hah? Oh, sangat 20. Okay? Tak apa. Right? So you need to polish your card of section. Right? I give you 4 questions. So before next class, I akan panggil seorang-seorang buat. Okay? Buat check. Show. Okay, dalam sini next week. Next week. Okay, next week dah raya. Sorry. Sudah cuti. So, itu sahaja untuk hari ini. Lagi 4 soalan kita akan discuss tomorrow. Okay, so hari ni kerana ada berapa orang sebenarnya? C2. Ada baru ke? 25. Kenapa 25 orang? Anyone? The new one? Any new one join this class? You dari mana? You daripada kelas mana? Boleh ni tak? Jangan chat boleh tak? Hmm? No. Boleh tak? On mic you now or never? Tak ada. Cepat sikit suara tak dengar lah. Tak ada. Awaknya suara halus sangat. Oh, mic saya problem sikit. Ya, kenapa you masuk kelas I? You dari mana? Saya repeat. Hah? Dari A3. Kenapa baru week 2 you masuk? Week 3 dah ni? Kenapa tukar-tukar dan tukar dan tukar dan tukar? Sebelum ni apa tu? Saya tak ada kelas kosong. Yang apa tu dia clash dengan jadual saya. Sekarang baru boleh tukar. Hah?
Kenapa sekarang baru reka? Agak muskil di situ ya sekarang. Tak, saya masuk minggu lepas lagi. Ada. You masuk minggu lepas lagi kelas I? Tak ada. Tak, yang kelas hari Isnin je. Hari Selasa. Yelah, kenapa? You tukar kelas. I nak tahu. Alah, Lepas tu yang kelas ni clash tukar tu. Kelas apa yang clash? Kelas Geotek. Geotek. Habis tu? Geotek yang you tukar. Tak, kelas ni yang saya tukar. Kenapa you kelas ni tukar? Dah elok masuk kelas. Lepas tu tukar-tukar kelas. Okay. Tapi tak apa. Okay. Alright. So semua datang. I believe. Sebab tengok attendance. Okay. Mana? Okay. Naim. Last week kenapa tak datang? Saya overslept, betul. Overslap. Dah allow masuk, lepas tu overslap. Alasan semua. Okay. I kira you tak datang tau. Right? Okay. Alright. So minggu depan adalah minggu depan cuti raya. Cuti nak kata midterm pun tak kata cuti khas lah kot. Okay, cuti seminggu and then dia akan datang balik. Okay, pastikan hari Isnin tu ada. I takkan terima alasan tiada tiket, tiada apa, tiada itu dan ini. Sorry, I kira you tak datang. Kalau you tak masuk my first class face to face, okay, so so bersedialah Monday next week, next 2 week. Okay, so I nak semua orang datang. Tak datang, jangan datang kelas I langsung. Okay, I memang garang. Biarkan. Garang demi kejayaan. Right? Okay, I beli semua datang. Naim hari tu overslap. Janganlah overslap. Siapa tak ingatkan dia? Kenapa? Kata kawan you allowed tapi tak ingatkan dia kenapa? Siapa hari tu? Arif. Kenapa you tak telefon Naim? Dia tak angkat. Kenapa salah you? Tak salah. Tak, doktor. Salah saya, doktor. Ya Allah, sorry. I tergelak. Okay. Right. It's okay, it's okay. Jangan buat lagi sekali overslap. Nanti dah face to face pun jangan bagi alasan. As I say, first plus bukan I tak kata. That is human error, I know. Tapi kalau boleh, tak nak kalau boleh, mesti. Kunci jam. You tak nak datang kelas lain, lantak pi lah. Kelas I, siapa tak datang, siap. Okay? Right? Make sure datang. Walaupun you menyampah dengan I. Okay? I tak kisah. You benci kat I pun, I tak kisah. I don't care. Tak, doktor. Okay? Datang. I nak every student. Sebab bila dia online ni, I rasa I tak puas sebenarnya mengajar you secara online. Memang I tak puas mengajar you secara online. Because I cannot see your work. Okay? I cuma you masukkan, ada beberapa orang je. Kalau dalam kelas, I can see your work, I akan nampak, okay, kesalahan you, okay, nanti, okay, siapa, and then kita akan buat sama-sama. So, it's very, I rasa macam, itulah, honestly, 3 weeks ni, I rasa tak puas. Okay, tak puas untuk mengajar. Tak. Okay, tapi walaupun tu kita tak apalah. So, minggu keempat, kalau boleh jangan tak datang. Okay, jangan bagi alasan yang tak kukuh, okay? Right? Tu pun Naim tu pun alasan tak kukuh. Kalau ada depan tu kalau ada rotan dah. Okay? Right? Okay, see you tomorrow. Jangan lupa 4 soalan siapkan. Naim jangan lupa siapkan.
Okay? Nanti Ya, ayah doktor. akan panggil nama you dulu ya. Boleh? Boleh Naim? Boleh doktor. Okay, ayah akan choose soalan untuk you. Okay? Alright, so see you tomorrow. InsyaAllah. Siapa tadi yang baru masuk? Saya doktor. Azim. Okay, Azim. Okay, by the way, you ada kelas pukul 10 ke? Ada doktor. Ada? Tak ada. Tak ada? Tak dengar? Ada ke tak ada? Ya ada. Dia ada. Okay, kelas ni memang dia akan nak buat pukul 10, bukan pukul 11. Dalam jadual tu pukul 11. So, Isnin dan Selasa dia akan buat pukul 10. So, Isnin dan Selasa. Selasa pun you ada kelas ke tak ada? Tak ada. Okay, alright. So, okay. So, you tak melanggar diorang punya pertukaran dah lama. Sebab tu I tanya. Kalau tak, you kena check kelas lain lah. Okay, tak lah. Okay, tapi hari Isnin tu, hari Isnin pukul 10 tu, Naim, I dah bagi kerja. Tak payahlah, I suruh Arif. Arif? Okay, Arif, you kena cari kelas yang kosong pukul 10 tu. So, maknanya sebelum pukul 10 tu, you kenalah, mintalah tolong kawan-kawan tengok label mana yang memang dia dah keluarkan jadual. Mesti dia letak jadual dekat depan pintu tu. So, you akan nampak, kosong. So, maknanya kita bolehlah masuk kelas tersebut. Dan pastikan kelas tu ada projektor. Kalau tak projektor tu agak susah sikit lah. Bukan susah, boleh je. Okay? Boleh? Alright, so sebab you all semua nak buat pukul 10 kan. So kita sebenarnya allocate pukul 11 hingga pukul 1. Kelas yang you can check the existing class, ada tak kelas pukul 10. Kalau dia tak ada, kita move lah pakai kelas yang sama. Kalau tak ada, kita kena carilah tempat lain ya. Okay Arif? Okay, so see you tomorrow. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor. Doktor.